Facebook is on. Good morning, San Francisco, Los Angeles. Good afternoon, New York, DC, Florida. Good evening, London, Istanbul, Beirut, Yerevan. We are together in another program put together by HyeTert, a 20-year-old Istanbul joint that aggregates the news on a daily basis. Today's program is going to be about Beirut and last year's explosion and what happened to the Armenian community in Beirut since last year. Among our esteemed guests, we have several very well-known faces from Beirut. We're going to talk to them in many languages, and this is one of the issues for today. We're going to start with a little brief Turkish summary as to what we're going to do, then go into English, then move to Armenian, back to English. But our friend and editor, Tamar Karasu, is going to be on board, translating on Facebook Live, giving you summary translations from any language to any language. I'm not going to tell you which languages. I want to start by, just as usual, by thanking a bunch of people here. First and foremost, obviously, our main editors, Azatcan and Tamar Karasu, who are on board today. We want to thank Hıraçilingiryan a lot because he's letting us to restream in both sort of simultaneously on YouTube and Facebook by sharing some software privileges with us that has to do with Armenian Diaspora Survey. Thank you, Hıraç. So next, I want to thank Norwegian Helsinki Committee because we are able to run HyeTert this year, better our archives, and do a lot of other things in the background, thanks to a grant that we got from the Norwegian Helsinki Committee this year. I also want to thank a bunch of other people, Ari Kambar, who is responsible of all the beautiful graphics that you see across sort of social media outlets, from Facebook to YouTube. Ari is in charge of it. And also I want to thank, Ruben Malayan, even though we don't see it right now, but Ruben Malayan also designed for us a beautiful new HyeTert logo that you can see on the webpage. In the coming days, we're going to see more logos of him, like putting on all social media sort of outlets. So we're having a little bit of a facelift. İyi akşamlar İstanbul. Şimdi biraz özet geçeceğim. Bu akşam Beyrut'taki geçen seneki patlamadan sonra Beyrut Ermeni toplumunun başına gelenleri konuşacağız. Biliyorsunuz çok büyük bir patlamaydı o. Şimdi biraz rakam vereceğim onunla ilgili, o patlamayla ilgili. Ama rakamları vermeden önce teşekkürlerimizle başlayalım. Öncelikle Azatcan, biliyorsunuz editörlerimizden ve HyeTert'in beyni, çünkü o olmadan HyeTert'i her gün size ulaştırmamız mümkün olmazdı. Tamar Karasu zaten bugün hem editörlük yapıyor normalde hem de bugün çevirilerden sorumlu kendisi. Facebook'ta gerçek zamanda canlı yayını çeşitli dillerden çeşitli dillere çevirecek. Sizin için özet çeviri yapacak. Aynı zamanda Ari Kambar'ı tanıyorsunuz hepiniz İstanbul'dan. Kendisi grafik tasarımlarımızdan sorumlu. Çok teşekkürler Ari. Hıraçilingiryan'a özellikle teşekkür ediyoruz. Çünkü hem kendisinin desteği için hem de aynı zamanda bugünkü programı ve daha geçmiş ve ileriye yönelik programları onların bize verdiği bir software desteği sayesinde 2 yerde bir de yayınlayabiliyoruz. Çok teşekkürler Hıraç. Bir de Norwegian Helsinki Committee'ye teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar bize bu sene bir grant verdiler ve biz bu granti alarak hem HyeTert'in arşivlerini daha iyi hale getirdik hem de şu anda gördüğünüz programı yapmak, işte o programı tasarlamak vesaire, onların hepsinin arka planında çok büyük iş var. Onları yapmamıza sebep oldular. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi şöyle yapacağız. Ben biraz patlama hakkında İngilizce konuşacağım. Sonra onu küçük bir Türkçe'ye vereceğim. Daha sonra Hıraç devralacak benden ve Ari'yle konuşmaya başlayacak. The devastating Beirut port blast a year ago shook the world, as you know, and not only Lebanon and the people of Beirut. Obviously, this was a big thing. It was the biggest non-nuclear explosion ever recorded, caused by several tons of ammonium nitrate that had been improperly stored at the port since 2014, which killed more than 200 people, wounded more than 6,500 Beirut people, destroyed much of the surrounding neighborhoods of the port, leaving more than 300,000 people temporarily homeless. It destroyed more than 73,000 homes and nearly 10,000 buildings, including areas along the well-known Armenian street that stretches from Mar Mikhael to Nor Hajin and Buj Hamud.
bildiğiniz üzere geçen seneki Beyrut patlaması ki bütün dünyayı sarstı, sadece Beyrutları değil, Lübnan'ı değil. O zamana kadar kaydedilmiş en büyük nükleer olmayan patlamaydı kendisi bildiğiniz üzere ve amonyum nitratın 2014'ten beri kötü bir şekilde depolanması sonucunda gerçekleşmişti bu patlama. 200'den fazla insanın ölümüne sebep oldu, 6500 kişinin yaralanmasına ve etrafındaki limanın etrafındaki pek çok mahallenin de bütünüyle yerle bir olmasına sebep oldu ve yaklaşık 300 bin insan evsiz kaldı bu patlama sonucunda. 73 bin evin yıkıldığı ve yaklaşık 10 bin, bütünde 10 bin binanın yerle bir olduğu patlamada Ermenistan sokağı diye bilinen veya Ermeni sokağı diye bilinen Marmarayel'den Norhacin'e ve Burç Hamut'a kadar uzanan bölgeyi de yerle bir etti çoğunlukla. Geçen seneki programlarımızı seyredenler hatırlayacaklar. Serap Ohanyan'la Karagözyan Merkezi'nin direktörü Serap Ohanyan yaptığımız programda hatırlarsanız görüntüleri de görmüştünüz. Yani sonuçta Ermeni toplumunu ve genelde Beyrut'u çok zor durumda bırakan bir patlama yaşadılar. İşte bugün o zamandan bugüne neler oldu onları konuşacağız. Ve neler yapılabilir ileri yönelik, çeşitli örgütler neler yaptı bugüne kadar, ne gerekiyor, daha alanda nasıl çalışılması gerekiyor vesaire bunları konuşacağız. Ben şimdi without further ado, daha çok uzatmadan I'm letting Suraç to take over. Parev. Yeah. Parev, it's really a great pleasure to be with you all this evening, wherever our audience is, but I'm also very excited that we have a wonderful panelists tonight to speak about this very important topic. Indeed, here we are a year after one of the worst man-made disasters the world has seen, and much of Beirut port remains mangled and large parts of adjacent neighborhoods are still in ruins. As we speak, poverty and economic decline continue to make daily living a nightmarish experience for most Lebanese and especially people living in Beirut. As we know, Lebanon was already since October 2019 engulfed in social unrest and protests against the political class that had turned Lebanon into a dysfunctional state. The blast came amid the political turmoil that devastated already the country, the rapid economic deterioration, and the pandemic of COVID-19 that throughout the world caused a lot of heartache and death. This evening, we will focus on the current situation of the Armenian community in Lebanon. And while in recent months and years, Armenia and Artsakh have been the center of the diaspora's attention and assistance, it is important that we should not lose sight of the Armenians in the Middle East, especially our vulnerable communities in Lebanon, Syria, Iraq, and Turkey. Tonight, we shall examine and discuss the issues and challenges facing the Armenian community in Lebanon a year after the blast. Our first panelist is Arin Ghazarian, the energetic executive director of AGBU Lebanon, who has been on the forefront of humanitarian assistance from the very beginning and directing projects intended to help people rebuild their lives. Arin, welcome to our discussion this evening. The floor is yours. I believe you are showing a video clip. Perhaps we can start if you could introduce the video. Hi, Parirgun. Thank you, Raj, for the introduction. Thank you, and thanks to Dr. Erbal for hosting this event. It is always an honor to be joining you along with the other panelists, and if I may, Serop and Baruch, on this panel discussion at times when Lebanon
seems to be sinking, unfortunately, into one of the most severe global crisis episodes during deliberate inaction. And now, as you mentioned, I would be thankful if you could please share the video that I have, and then we can continue. Thank you. Arin, perhaps we could start with your personal reflection. What happened and how did you find the situation when this whole thing started? Actually, I would define the entire thing with one word, which is numbness. Until today, we don't really know how we feel. We're just functioning without thinking, perhaps without processing. It's too hard to process all the emotions, everything that is happening, seeing people very vulnerable. Since day one, when we started cleaning the houses, removing the glasses, even before we started the reconstruction, everything happened all of a sudden. We just, like, our youth went down to the streets without even thinking. They were there to support one another. They stood together, united. And that was the only thing that united everyone. Serop can agree with me. Until today, all the Armenian organizations, or actually all the activists or humanitarian social workers, are working like a machine, forgetting or keeping aside all their emotions and putting aside their ability to grasp or even reflect on what happened. You don't have time to reflect. You're so engaged in the disaster, yeah. But HyeTert, I would like to share with you
a personal story that I witnessed not so long ago, and this explains the situation, unfortunately, reflects on the situation of the Armenians currently. I want to talk about Mihran and Sonra. They are a married couple with no children. They are vulnerable citizens living in Burçamut. Both have severe health issues. Mihran is almost blind and has heart problems, while Sonra cannot hear well. And unfortunately, they have no income. Some volunteers from an Armenian organization were cooking for Mihran and Sonra twice a week, bringing them hot meals. However, the couple lost this vital lifeline when the outreach program ended. Shortly after, another Armenian organization started providing them with food boxes on a monthly basis, which was fine, but then this was shifted to financial assistance. We heard about Mihran and Sonra and their food insecurity issue just a couple of days after they were given a little financial aid. So as a result of this, individuals quickly stepped in to make sure they had healthy meals to eat. Mihran's health is deteriorating. He went to another foundation to see a doctor. But when tests or other exams were required, Mihran, he decided not to go ahead with them given the cost. And you know what he has said? Աստված ինչքան որ ուզե գաբրիմ. And this is the most heartbreaking sentence you could ever hear. So this is just an example of how elderly people in Lebanon, Armenians or not Armenians, are living. These people require support on multiple levels, obviously. Yeah, the desperation is really heartbreaking. Yeah. It is very hard, and the stories go on and on. I mean, we're living in days where we are meeting Armenian beggars, can you imagine, on the streets, stopping by shops and asking people to help them in order to be able to feed their children. So, I mean, we're seeing our youth, our fresh graduates leaving the country to survive. A couple of days ago, I was talking to one of our members, one of our young elements, and he was like, Arin, 10, 20 years for economic recovery and to stand on our feet. Seriously, is this a joke? I would be 45 then. So I have dreams. What future will I have? So this is what we keep on hearing and hearing over and over again. Yeah. I'm sorry, just like we're seeing thousands of people knocking on the doors of organizations, registering their names, waiting for their turn to benefit from any sort of assistance. And trust me, by any sort, I mean like it can be a box of milk formula for a child, to a food box, to monetary assistance, and so on and so forth. Yeah. So the situation. Arin, maybe we will. I'd like to come back to the future prospects later on, but perhaps if you can tell us a little bit about some of the humanitarian assistance that has been provided and how that was organized, and how is the community, organizations, institutions are coping with the situation of assistance. Honestly, Heraj, right after the blast, and I'm going to compare, unfortunately, our own Lebanese Armenian community and our case with the local Lebanese case. So following the August 4 explosion, and honestly, with all due respect, despite of all the genuine attempts, the Lebanese organizations, or the cooperation among these organizations, was and continued to be slow moving at its best. Information sharing was typically restrained, and awareness was high. This goes without saying. On the contrary, though, the Lebanese Armenian community, in a way or another, luckily, was better organized and more effective in responding to the different multiple crises in the country.
So I would say that without this sense of belonging and the unity and perhaps the shared experience of all the Armenians, we would not have been able to take care of our community or to overcome. Overcome would not be the best word used, but we would not have been able to overcome these difficulties. We were forced to take care of our own, yes, that's true. But on the other hand, this taking care of ourselves alone led to the building of very good national and international networks that were more or less beneficial during this phase. For example, I take pride seeing partnerships of the HyeTert Foundation, for example. To narrow it down to a more case-specific example, I can talk about AGBU. We partnered with numerous local and international organizations. Now, I would want to use this opportunity to shed light on the Armenian partnerships we had, because I want to talk about how united as a community we stood against this tragedy. Yeah. For example, we partnered with Fondation Armenie and launched a psychosocial program for kids and teens to help them overcome the trauma caused by the explosion, and after that to help them overcome the socioeconomic challenges and COVID and so on and so forth. So our aim was to create reconstruction space for children to help them express themselves as much as possible through different means, so that they can be able to overcome what they have seen, what they have experienced and felt. And this program was offered as a free of charge program, and thanks to the Fondation Armenie as well, we were one of those organizations who also offered free of charge one-on-one sessions to our volunteers and staff. Also, this was not only limited to AGBU, the program was open to all the Armenians, but also we were able to conduct career guidance and psychosocial workshops to all grade 10 students of all the Armenian schools in Lebanon. So this was our way to give back to the community and not limit ourselves to only our constituents. This is these are currently continuing these. Yes, this is, and we're happy to announce that the Fondation, they continued funding and the programs will remain ongoing throughout next year. Yeah. Our partnerships was not only at the level of organizations. We partnered also with fellow Armenian, our member, Alin Kamakyan, who owns the Bachik restaurant or the Mailig restaurant. She had her own damages, yes. Her businesses were affected, yes. But together, we prepared hot meals and distributed nearly 22,400 hot meals to those who were in need right after the explosion. We partnered with MP Taluzian, for instance, and with the in-kind donations of community members, we were able to organize clothing drives to help the most vulnerable. Also with MP Yakubian and her organization DEFA. So I'm mentioning only the Armenian partnerships, but this is not limited to only the Armenian partnerships. We also tried to partner or to hire Armenian engineers, architects, and also handymen to try to reconstruct those 400 houses that we rebuilt after the August 4 explosion. I want here to mention that all the Armenian community and the partnership in the Armenian community is something very significant. We pushed all the political differences aside. We faced the threats as a unified front. This applies to AGBU, this applies to most of the Armenian organizations. Yes. And Haraj, the establishment of coordination committee in which all Armenian organizations are represented and work together is just the first and the simplest example towards that end. It is just amazing, unfortunately, because as a result of a negative or a sad
event, how our own Armenian organizations are standing stood next to each other and provided financial assistance to one another to help them rebuild their community centers. I mean, I'm speaking about the organizations whose buildings were damaged or destroyed. So they stood by each next to each other. It takes a disaster to bring us together, unfortunately. Well, there is hope, man. Yeah, Arif, at this point, we will come back to some of these issues that you raised, but I want to bring in our other speakers and start with Varuj Tembelian. Մեզի հետ է այսօր դարբերակ 21 նորարար արցանց բարբերաթերթի հիմնադիր եւ գլխավոր խմբակիր եւ դարիներու փորձառություն ունեցող Վարուժան Թեմբելյանը, որ եղած է լիբանանահայ մտավորական մամուլի կորձիչ, ինչպես նաեւ հայ լեզվի եւ գրականության ուսուցիչ։ Վարուժ Բիդուզեի որ մեզի քանի գեդերով ներկայացնես որ որոնք են այն խնդիրները եւ հարցերը որ այսօր լիբանանահայությունը գմդահոք է կամ թիմակրավ է Ցայնդ միկրոֆոնդ Microphone unmute with Gela. Այո։ Նախ շնորհակալություն ուզեմ հայտնել Այդային եւ քեզի հրաչ որ այս արիտը իսկապես ստեղծեցիք եւ լիբանանահայությունը լուսարձակի տակ առնելը իսկապես կդարձեմ որ կարեւոր է այս օրերուն որովհետեւ մենք իսկապես կհավատանք որ լիբանանահայ գաղութը Ժամանակին գսեին սպիրկի փափախունսիրն է գմնա փափախունսիրը գրնան քիչ մեդո անդրադառնալ թե ինչու այդպես է իսկ դժվարությունները արդեն որոշ չափով երբ արինը գբատներ ժողովուրդը իսկապես նախ սկսենք դնդեսական դակնապեն դնդեսական դակնապը որոնց անշուշտ գլխավոր պատճառները քաղաքական են եւ այդ քաղաքական պատճառները ոչ չէ որ պիտի քննարկենք որովհետեւ մեզ դակրով ասպարակային լիբանանահայության թիմակրված տակնապներն են ինչպես քիչ առաջ մուտքիդ մեջ կսեիր առաջ որ դակնապը սկսավ 2019-ի ընկերային այսպես ասած շարժումներով բայց չմոռնանք քիչ երբեք չանդրադարձանք որ կոവിഡ്ը նաեւ կորոնան իր թերը ունեցավ դակնապի սրումին Եվ անշուշտ դակտավին կակատը եղավ օգոստոս 4-ի նավահանգիստի բայթումը, որ իսկապես աղետը ավելի մեծ ասիջանի վերածեց։ Երկու տեսակ հիմնական դակնապ կթիմակրավի լիբանանահայությունը։ Առաջինը ասի դնդեսականն է, որ գուկա ելեմդական դակնապ է, արժեզորգումը տրամանիշին թղթոսկի արժեզորգումն է, Անշուշտ ունի իր դինեսական պատճառները նորենոս ադիվիդի չքննարկենք երկրորդը տրամադնային ելեմդական տրամադնային դակնապը որ առաջնորդեց նաև կորզազրկության եւ նույնիսկ բարեգեցիկ անհատներու որովհետեւ իրենց բախտարած տրամը գտնվի տրամադուներում է եւ տրամադուները ծևոմ օրենքի կամ ինչ գալանքի դագեն տրամները չեն գնար դուրսալ Բարեգեցիկ, այսպես ասած բարեգեցիկ անձեր մատնվեցան դակնապի։ Բնականորեն լիբանանահայ գաղութը առանցին աբրող միավոր չէ, մաս կգազմի ամբողջ լիբանանի ժողովրդին։ Բայց մեր նյութը հիմա լիբանանահայությունն է։ Այո, գրնամ մեկ բառով ասել, որ լիբանանահայության վիճակը հավաքական կոյության վիճակը նաև անհատական յուրաքանչյուր մեծամասնության վիճակը աղիդալի է ծանր է ժողովուրդը բարեգեցութենեն սկսած է ուղղվել աղքատության եւ աս բոլորը սկսած են իմ գարձիկով ասաշուշ միշտ խախտել նաև հավաքական կյանքի հիմերը
Գուզեք Եվ անշուշտ ասի գաբունի ընդհանրապես մեր համայնքները ստիլքյան, ասենք միջին տասագարկն է, որ գբահե մեր հաստատությունները, դպրոցները, ակումբները եւ այլն, եւ Լիբանանի բարակային այդ միջին տասագարկը որ արդեն սկսած է վերանալ, անշուշտ իր հետևանքները ունի եւ պիտի ունենա հաստատութենական կյանքի վրա համայնքի։ Այդ է մատնանշած։ Այո, երբ միջին այդ տասագարկը սկսած է գործվել, այսինքն աղքատներու մեծամասնությունը գա, աշուշտ հոս բարոյական արժևորում չեն գնել աղքատի արուստի, եւ ինչպես քիչ առաջ արինը գսեր մեծամասնությունը գա հիմա որ գտնում է բարեսիրական հաստատություններու օժանդակությունը ստանալու համար եւ հոս պետք է իսկապես շնորհակալություն հայտնել բարեսիրական հաստատություններուն սկսյալ բարեգործականեն HGV-ին, աշուշտ դա պետք է սերոփոսը շատ մեծ աշխատանք կդանի Կարագոզյան հիմնարկը Ջինիշյան հաստատությունը լոխը նաև անհատներ իսկապես անհատներ կան որը գնահատcerն են բայց մեկ բան պետք է ասել որ բավարար չէ ինչու բավարար չէ որովհետև բոլորը գդարվին անհատական մագարտակի վրա ուրախ եմ որ Perşembe hastayություններու միջև գործակցության մտնորդ կա ես համաձայն եմ արինին, այո, եւ գնահատելի է այդ մեկը, բայց ընդհանուր գաղութի հավաքական իմաստով մտնորդ կա գործակցության, բայց չկա այդ մարմինը, որ այդ ոգին գործակցության ոգին վերած է գործնական միջոցներու Բայց նաև այդ միացյալ հանձնախումբը դակավին գործե այսինքն գլսենք այդ մասին, բայց գործնական միացյալ բարեսիրական հաստատություններու միջև գա միացյալ աշխատանք, բայց ինքը գաղութը այդքան աղետը մեծ է, որ դեղը ասած է, որ գաղութը պետք ունի միացյալ, ես պիտեսեմ հոգադար մարմին, բայց հոգադարեն անտին պումպանալի պարը ձրակրումն է, ձրակրում գուզ է, ձրակրել, դեսներ մոդավոր գամերագա աբական և այդ ձրակրումի նման վրա նաև գազմագերվել աս օժանտագությունները։ Իսկ վարուչ ինչ կվերապերի հայ դպրոցներու իրավիճակը այսօր, որտեղ վերջերս տուն նաև ուսումնասիրություն հոդված մնակրած է իր մասին, դերևս եթե գարջ այո, անշուշտ դպրոցը չենք կրնար անջատել ընկերային տնտեսական հյուսվածքեն, երբ տնտեսական ընկերային դակնապ կա, նաև դպրոցը որ պիտի աստվի երկու երես ունի, դպրոցները իրենց բյուջեն ապահովելու ոչ թե հավասարակշռելու, բյուջեն ապահովելու հարց ունին, մյուս կողմը ծնողները իրենց եկամուտը ապահովելու հարց ունին եւ այստեղ երկուքը դժվար է հանդիպին որովհետեւ մեկը ունի բաժ կարիք մյուս ունի նաեւ բաժ կարիք նույնիսկ ուսումնասիրության մեջ դեռ հարց դրած էին գրտաթոշակ կամ ուդեստերեն որտեղ իսկապես հացած են կոն ես այս արիթով կարիք դպրոցներու մասին խոսվի աշուտ դպրոցները իրենց զանազան դժվարություններ ունին եւ Լիբանանի տնտեսական դակնապը պատճառ բիդելա որ նաև գենթատրի որ բնական վերամուտ չունեն անգաստարի նույնիսկ եթե կորոնայի հարցը լուծվի կոവിഡ്ի հարցը լուծվի որովհետև մազուտի դակնապ կա բենզինի դակնապ կա թուղթը օդար տրամանիշով է տոները օդար տրամանիշով է ասփոլորը եթե կումարվի ըստ մեր դնորեններուն որոնց այդ հանդիպումներ ունենալու հարիթ ունեցա ավելի yen kan գրտաթոշակները որովհետև բոլորը օդար տրամանիշով են բայց նաև այսի վարուժ Լիբանանի ընդհանրապես իբր երկիր իբր pedagogian քանթումին կամ քանթված pedagogian կամ failed state ինչպես կսեն քանթված pedagogian հետևանքներն է ոչ թե միայն հայ համայնքին այլ ընդհանրապես լիբանանցիներուն վրա եւ գարձես որոշ գործոններ կան, որ գախյալ չէ հայ համայնքի ասենք գործունեություն են, այլ ավելի ընդհանուր
Արդյոք կան այդպիսի հարցեր, որ համայնքը սահմանափակված է։ Շատ ճիշտ կասես, հրաչինքը failed state-ի դպավորություն գցկե հիմա Լիբանան եւ դնդեսական դաշնապը բնական հատկերը բխի։ Որովհետեւ ինչե՞ հիմա, այսինքն այս ցանր օրերուն գարավարություն գազმելու դժվարություն եւ որոնք դրամապանորեն չեն կրնար բացադրել, կնշանակե որ դերմը իսկապես ցախողության կամ այլ քաղաքական պատճառներ, որոնց մասին եթե գուզեք շատ ենթագայական բիդլա, բայց նաև դեպիալներգան արարգայական, որ այս երկիրը իր համայնքային քաղաքական համայնքայնությունը, ոչ մյուս համայնքայնությունը, որ արաբելություններ ունի, քաղաքական համայնքայնական ավելի։ Այո, հարամբանական բավական եւ յուրաքանչյուր հարամբանության հավանաբար գաբվածությունը օդար երկիրներու կամ օդար աստեցություններու կդժվարացնե pedagogian բայց ոս ուզեմ մտնանշել ուրիշ հարց քանի ցախողած pedagogian մասին խոսենք որ 4 եւ մեր նույնը դիսկուսի 4 օգոստոսի բայթումեն 4 օգոստոսի բայթումը իսկապես նաեւ վստահություն խախտեց արդեն խախուտ պետության հանդեպ վստահությունը բոլորովին խախտեց բոլոր լիբանանցիներուն գենթադրեմ նաև հայության եւ այդ վստահության խախտումը իր հոգեբանական աստակներու կողքին նաև վտանգավոր է քաղուտի իբրև քաղուտ հավաքական ապրելու որովհետեւ երբ մեկը հավաքական ապես պիտի ապրի դերմը եւ գարչի այդ pedagogianությունը եւ չի դարա չի ներշնչել այդ վստահությունը ապերապար այդ հավաքականությունը իր քրխուն ջարին նայելու միջոցներու մասին կմտածե ոսե որ հավանաբար մեր ասկային իշխանությունները ասկային ղեկավարություն ինչ կուզեք ինչ վերնակիրակ կուզեք դնել ես ուրիշ լեսակ կմտածեմ հավաքական ջիկեր ես վերնակիրս ասե հավաքական ջիկերու գարիկը գա լա պարեսիրական լա դերտական աս բոլորը հարցերը ծրագրված ծևով թե գարջադեպ թե երկարադեպ ծրագրված ծևով գործի վերածելու դժվարությունները շատ են որտեղ աղետ է բայց սելչը որ լուծումներ չկան ինչպես պարեսիրական հաստատություններ ինչպես արինը գսել շատ լուծումներ գրցան բերել ուրեմն կնշանակե որ հավաքական աշխատանքը նաև որոշ համացայնությունը սպասե որ որոշ համացայնությունը կա որ ինչ պետք է անել կամ ինչ են առաջնահերթությունները արդյոք կարելի է նման համացայնություն եւ համագործակցություն ստեղծել Լիբանանի մեջ այսինքն համագործակցությունը իր հետ բայց ինչ հիմքերու վրա եւ որ առաջնահերթություններու վրա գետրոնանալ ասեմ իմ գարձիկս է անշուշտ հիմա դպրոցներում երբ դոնորեններուն արծուցի դոնորենները ասին որ դպրոցները կարելի չէ որտեղ մենք դպրոցներս մրցակիցներ կնկատվենք եւ մրցակիցներ կարելի չէ կողքորել բայց անշուշտ դպրոցները չեն հարցը դպրոցներն անտին պետք է հարց տալ մենք կհավատանք Լիբանանի իբրև քաղուտ հավաքական օրեն գոյադևումին Անշուշտ եթե ես արագ պիտի պատասխանեմ այո որովհետև եթե օրմթատրի Բեյրութը գոյություն ունենալ է գներեք համարձակությանս ես կգարձեմ որ ամբողջ սպիրկի թիմակիզը կփոխվի որովհետև այս Բեյրութը այն քաղուտն է ես Բեյրութը եմ ընդհանուրը հասկանամ Բեյրութը այն քաղուտն է որ եթե անցնող 30-40 տարիներու ամբողջ սպիրկը դառնակ Բիդի դեսնեք որ բոլոր ղեկավարության մագարտակի վրա գտնվողներ դրտական ղեկավարություն, քաղաքական ղեկավարություն, մշակութային ղեկավարություն, անպայման բիդի դեսնեք որ Բեյրութեն անցած են։ Բեյրութը թերգրնա շատ ներողություն, ես մեկ հատ արագ հարցում ունեմ ասմասին։ Բնակչության, այսինքն ֆիգուրը ինչպես այսինքն բնակչություն ինչ խլագոր, գմեսնագոր, գբզդիկնագոր, անոնիկ, ասած դվյալներ ունիկ։ Ես արագ կրնամ արագ պատասխանել թիվ չունինք, որտեղ Լիբանանը ընդհանրապես չունի մարտահամարի այդ թյուրությունը,
բայց մեկ բան կրնամ ասել, որ ես երբ դպրոցներու դնորեններուն կոնե 4 դպրոց հարցուցի, 4 դպրոց չէ, 7 դպրոց, որտեղ մեկը արդեն 4 դպրոցի ներկայացուցիչ էր, հարցուցի, որ վերջին դարիներուն աշակերտության տիպ կբացի կամ արդակախտի պատճառով, անշուշտ, պատասխանը գրեթե ոչ էր, մադի վրա հաշվողներ կխախտեն։ Պատճառը գրնամ արագ մնացել, որովհետև տնտեսական միջոցները չունին։ Եթե բայց երբ պետության հանդեպ վստահությունը խախտած է, հավաքական յանքի, հավաքականապես ապրելու հոս կորոնան իր թերը ունի անշուշտ, կորոնան երբ ինքնամեկուսացումի առաջնորդեց, նաև հավաքականության բոլոր հավաքականորեն ապրելու միջոցները խախտեց, լա մշակութային, լա գումբային, այդ բոլոր կյանքը խախտեց։ Դեղմը 3 տեր խոսեի մեկում հետ սա հայերեն է անշուշտ, ես քլխուս ջարին պիտի նայեմ։ Ուրեմն քլխուս ջարին նայելու մտնոլորտ մգայեմ ալի բանանի մեջ, որում պետք է մենք ջարին նայենք, եթե մենք մեզի մտածողներ ենք։ Իմ կարծիքովս առայժմ մենք արդակախտ բարը գործածենք մի բանանի մեջ սխալ է իմ կարծիքովս, որտեղ արդակախտ միա կարելի հայերենի կեննել։ Աստղեն աշուտ քաղտի դվյալներ առայժմ չկան, բայց եթե տնտեսական պայմանները բարելավվին եւ պետության կամ ընդհանրապես հավաքական ապրելու այս միջոցները խախտած մնան, խոջաբային արդակախտ կրնաստեղծվել, որ պետք է ամեն կնով միջոցները գտնել դասեցնելու։ Շատ լավ, նորեն վերադառնանք այս Yet գվերաթարնանք այդա, որտեղ կարևոր հարցեր են, but I would like to bring in now our third guest. It's a great pleasure to welcome back to our forum. Serap Ohanian has been a regular panelist at HyeTert. He is the ever dynamic executive director of the Howard Karagözyan Center in Buchamut. And I believe his leadership, professional planning, and deep experience in crisis management has been really critical asset to not only the center, but also for the community at large. So Serap, welcome back. And I believe you have a video clip that you want to show us. Perhaps we can start with that and then hear your observations. History is repeating itself. After 100 years, we are still in a pandemic, witnessing sufferings, war, refugee crisis. Տեսակ նեղություն ունենք, բայց ընկճված չենք, դակնաբի մատնված ենք, բայց ուսահատ չենք, հալածանքներ անբագաս են, բայց լքված չենք,
hope in the middle of hopelessness. I see a message to be called to be a beacon of light in these dark corners of the world. Thank you for that. Sero, perhaps we could start with some of the key projects, the humanitarian assistance and the medical projects that you had deployed since the blast. Maybe we can start there. Allow me to thank you and the distinguished guests and panelists, and thank the viewers and HyeTert for this opportunity. But before I start, let me tell you one thing. Aida, let's put this later on. Let me continue just talking. Let's put this later on. Okay. Let me continue. Yeah. I wanted to make the following introduction. The Howard Karagosian Foundation started 100 years ago. Now we are a 100-year-old organization. It started in the middle of pandemic. And it started when Armenians were refugees, and we were facing also various issues, including the Spanish flu. Unfortunately, now, after 100 years, we are talking the same thing. We are in the middle of COVID pandemics. We are witnessing sufferings, war, refugees, Armenian Middle Eastern refugees. On the other hand, somebody had a vision 100 years ago, and he created an organization in the name of his son, and he called it Howard Karagosian Foundation. Now, after 100 years, there is nobody alive from the Karagosian family, but there are the board of directors who are supervising the fund. And here I am. I'm the one in charge of the Lebanon field director. Over the past 100 years, our organization faced several issues. I've put my remark over the past 19 years. I started working in the Karagosian Foundation in 2003. 19 years, my dear friends. I faced several issues in Lebanon, including the ex-Prime Minister Rafik Hariri's assassinations, and then 2007's Nahr al-Beirut incident, all of the political assassinations. And then 2011, the Syrian crisis, the fall of Aleppo, and then the fall of Kesab. Fortunately, Kesab was recovered back again. I witnessed immigrations of Armenian talented people from Syria, from Lebanon towards elsewhere. And then in Lebanon, all of these uncertainties, and then coming towards the 2019 revolution, and then the COVID, and then the Beirut Blast. 19 years I've been witnessing whatever is happening. Thankfully, the board of directors of our organizations are committed. They said, we want you to lead these organizations with a team of talented people, and we want things to be done. We don't want hosk, we don't want words, we want e-courts. And that's when I've been doing this. The second thing that the board empowered me to do with my team is to follow the advice of Khrimian Hayrik, Yergate Sherep, meaning we will be needing more funds. Our already existent financial support is not enough. It is good that it is a seed money, but we have to knock the doors of international agencies, the UN agencies, international organizations, in order to sustain. That's what we've been doing since 2011. I became the director of the organization in 2011. This is my mandate. Khrimian Hayrik Yergate Sheref. And guess what, my dear friends? What do the international community want? Two things: transparency and outcome, actually the impact. So credibility has two legs: performance and transparency. That's what we've been doing this.
Now, to be very fast, in our organizations, that day, the terrible day, the Beirut Blast, there were more than 500 patients in that day. And because the blast happened at 6 p.m., we were not there. Our center was damaged. And our lives are kept alive. My office was completely damaged, destroyed. Thankfully, we were not there because it happened at 6 or 7 p.m. So what did we do from that day until onwards? I will wait so that if you have any other questions, I'm willing to respond. Serop, you raised very good point. And before because there are so many issues, and I'm afraid we might get lost in it, but I want to ask you this. You mentioned about transparency and impact, which are extremely important. And indeed, I believe this is not only in Lebanon, but generally in the diaspora. This is something that hasn't been necessarily a defining processes in our institutional lives. So how could this be more something of a common practice rather than how can Armenian institutions open up to become more transparent and measure impact rather than everything is kind of opaque and aimless, as it were? Do you want different results? You have to do things differently. Yep. So in a professional world, these are very important things: transparency and impact, not only the outcome, the impact. This has been the mandate of our organization since I became the director of this agency center since 2011, and that's what we've been aiming towards. To do our part, whatever is entrusted to our care, to do our part. We don't have all the answers. We cannot do everything. Whatever is our part, that's very important. And maybe quickly for our audience, if you could just say from your center's point of view, what does it mean to be transparent about Karagözyan Center? Numbers. What happened? Let me tell you just strictly numbers. Before the Beirut Blast, we used to provide treatment to patients around 3,000 patients per month. And now, if you show the statistics, Ida, the PDF statistics, immediately it jumped the 3,000 patients per month. It jumped to 10,000 patients per month. Can you imagine? How did this happen? And now, month of July, we served 14,000 patients per month. I mean, we're talking about now this, Ida, if you can. Yes. Dear friends, we're talking about 1,200 patients per day, or 1,100 patients per day. These are human beings. These are people, and how this is about the transparency and about the outcome. If you just zoom in about this graph, Ida, I don't know if you can do it, but if you just zoom in, you will see the numbers. The numbers are keep on rising. Why? Why the numbers are keep on rising? These are patients. At the beginning, these are. I mean, it was lowered because the Lebanon month of January and February, it was a pandemic. The center was closed, and yet even the center was closed. We've seen we reached to 4,000 patients a month. Now we're talking about 14,000 patients a month. In terms of human resources, health, human capital, we've doubled our human resources. We were 100 healthcare professionals. Now we are 200 healthcare professionals. Yet the center has been rebuilt back again. Now with a team of 200 healthcare professionals, we are able to provide 14,000. Even we can, month of August, we are expecting to reach 15,000 patients per month, where almost
almost half of these patients are Armenians, maybe a little bit less than half. So if I talk about numbers, we are talking about 5,000 Armenians per month are receiving primary healthcare services and psychosocial support services from the Karagosian Foundation only. And this is a huge number. And I can talk about statistics all the way that you like. And of course, this was possible due to the partnership that we had with international agencies, UN agencies, the European Union, and also with the support of the board, the Karagosian board, and as well as the Health Human Capital, where I give my salutations, highly salute to my people, to leading a team of 200 healthcare workers, including social workers, physicians, psychologists, specialists, pharmacists, etc. It's not an easy thing in Lebanon, where the hope is absent, where we are living in a very, very difficult situation, in the absence of relief, basic medications, basic food security issues. Arin mentioned about the story of Mihran and Sonra. There are many stories like this, but we are committed. We are committed in providing the best possible primary healthcare services for everyone. Yeah. Yes, Raj. Now, before going into questions from the audience, I want to ask three of you if we could together identify, let's say, 3-4 main problems facing the Armenian community today in Lebanon, and what do you think is needed to address them? If we maybe you can jump in. If maybe we'll start with you, Serop. If you can mention a few of the key existential problems facing the community and what it would take to address them. I will be very quick. The first one is we are living in Lebanon. So Armenians are living in Lebanon. Right now, Lebanon is passing through extreme difficult phase. Unavailability of medications, hospital care, after hospital operation care, elderly care, food insecurity, COVID situation, psychosocial issues, depression. So Lebanon is passing through this. Armenians are also passing through this. So number one is relief, and you name it, relief. Huge. It's an endless list. Medications, elderly care, etc. The second thing is development. We are having developmental issues such as the school dropout rates, Armenian youth unemployment, and Armenian youth immigration. So these are the two headlines that I would say. Both of them are very general, and I can dig deeper. But I would allow you or the other panelists to jump in whatever they want. Arin and Varun, do you want to add to the list? Yes, actually, I would add from a different perspective. We can notice that because of the change in priorities, as our community members are striving hard to meet the needs of their day-to-day living, they're getting away from their Armenian values. So we're trying to see some of like disconnection or from the society, or in a way or another. And there is limited or to a lesser extent interest in the community and what's going on in the community. Sort of engagement. Time after, yeah. Varuj, do you want to add anything? Your microphone, unmute. Yes, I think քիչ առաջ խոսքից մեջ կսեի միան արագ պիտի անցնեմ։ Ուրեմն առաջինը ջիկերու միացումն է
միասնական ջիքերով աս բոլոր լա պարեսիրական աշխատանքները լա բոլոր որքան ետրոնացվին աս ջիքերը ավելի արդյունավետ կլան երկրորդը ամենեն կարևորը պիտի շեշտեմ ընդգծեմ ձեռագրում հավաքական անշուշտ ես դերյակ եմ Կարագոզյան հաստատության աշխատանքի մեծ շատ մեծ աշխատանք կդանին բայց անշուշտ եթե կարելի է բոլոր Պարեսիրական հաստատությունները կողքովի բերել, հավասար ցայներով, նաև քաղաքական իշխանությունները միացնել եւ ձեռագրել այդ բոլոր դժվարությունները որ խոսվի։ Բայց ասի խնդիրն է որ Լիբանանը ընդհանրապես համագործակցելու եւ ձեռագրելու խնդիր ունի բոլոր հարավանությունները գուսակցությունները։ Ոչ միայն հայկական մենք քիչ մդարբեր ենք մյուսներեն, որովհետեւ մենք կհավատանք, որ աս քաղուտը առաքելություն ունի թե հայրենիքի համար, թե ընդհանուր մյուս սպիրկին համար, մնացյալ սպիրկին համար։ Երբ կհավատանք ասոր, ուրեմն պետք է նաև ջիքերը մեկտեղենք եւ ամենակարևորը ձեռագրենք, դեսնենք ուր են դժվարությունները, բացթողումները, լուծենք այդ բացթողումները հարաբերական ջիքերով եւ Բիդեսեմ շատ չխոսենք կորձենք խոսքը վերածենք կորձի իսկ կորձը ես նորեն առաջարկեմ եւ եթե որքան հուսամ սպիրկեն շատ մտիգնողներ կան ամեն քնով զորավի կանգնել հայ դբրոցին որովհետեւ եթե մեր աշակերտները բահենք հայ դբրոցի մեջ գունենանք ագումբկացողներ գունենանք Եկեղեցի կացողներ, գունենանք երդասարտներ, որոնք կրնան հետո ծարայել թե մեր համայնքին, թե սպիրկին, թե հայրենիքին։ Ուրեմն հիմնականը գմնա դբրոցը եւ գոչ կուղեմաս արիտով իսկապես զորավիկ կանգնել, նույնպես մանրամասնի պետք ունին, նույնպես զորավիկ կանգնել հայ դբրոցին։ Շատ լավ այդ նոտին համար Aida, I think now we can open up for questions from the audience. Before we open up questions from the audience, I have a couple of questions to the panel, if you do not mind. Բարուժ ասկաբիդի հարցնեի քեզի քիչ առաջ, բայց նորեն նույնը եկանք։ Հիմա Թուրքիայի մեջ հայոլալը իրավ ինքնությունը քինմոնի, այսինքն ձանր քինմոնի։ Երբ տեսակ է, ձանր քինմոնի եւ օսփան նույնիսկ Պետքին մնաունի I think եթե գնաս դարձնել ինքնությունը abrank եւ ձախել իբրև լավ հայ դասնակ անիգա լավ է I think PR գունենաս career գունենաս եւ այլն if you carry the identity on your sleeve and is able to sell that as such es կուզեմ որ հասկանալ եթե դիպանայի մեջ հայ ինքնությունը ինչպես այսինքն ինչպես փանգլա քինունի այսինքն զանրե դեպե բանը մեծամասնությանեն ինչպես perceive դեն այսինքն հայերենից համար շատ ներողություն ասանք գնգալվին ինչպես գնգալվին մեծամասնության այո մեծամասնյանքով այո նախ մյուս կողմեն սկսեմ Լիբանանի մեջ ինչպես որ առաջ բոլիս այդպես էր ես կրնամ 24 ժամ հայերեն խոսիլ հայերեն մտածել, քնումս հայերենել եւ գրնամ իբր հայ հավաքական հայ թատրոններ տալ, հայ երաժշտությունը դիգներ, նաեւ ռադիոներ կան, գրնամ ապրիլ։ Վերջին դերևս 20-30 տարիներուն է որ ընդհանրապես բացվելու այսինքն հայ ինքնին ցախելու հարց, ինչպես որ գտնես հարցը դա, ինքնին շուրջաբադին ցախելու հարց կտրվի եւ պետք է ասել որ մեր երդասարտները մեր նոր սերունդները շատ հաջողած են ադոր մեջ շատ լավ գրնան իրենք ցախել միակ դարբերությամբ որ սկսած են նաեւ չսի միան արաբերեն խոսել լավ արաբերենի դիրանալեն հետո միակ պայմանը դեղական լեզուն մենք որովհետեւ ժամանակին հայությունը Հավաքականություն ավրած են գետոյական կյանքը, այսինքն եթե բուրչամուտ բոլորը հայ եղած են եւ այդ բուրչամուտ ավրող հայը ստիպած չի եղած արաբերեն սորվելու
բայց հիմա որ գամած կբացվինք այդ գետոյեն դուրս գելենք արաբախոսությունն է միակ որ մեզի քիչ ավելի մեծ լիբանանյան շրջանագի մեջ հաջողության բամը պիտի ավելցնե միան արաբախոս այլապես կգարձեմ որ իբրև քիզություն իբրև տասյարավություն բոլորս պատրաստ ենք հաջողելու լիբանանի մեջ եւ փաստերը շատ են Շատ շնորհակալ եմ նույն հարցումը Արինին եւ Սերապին ուզեմ հարցնել քանի որ բարբեր սրունդներ են գուքակ եւ ուրիշ հարցը ունիմ I mean I have another question I mean obviously getting mixed or getting out of the ghetto is a double-edged sword in the sense that on the one hand you become part of the larger society but on the other hand your identity becomes like a commodity. I mean, it's good so long as you're able to redeem the majority. Like in the case of Turkey, there's no question about that. You are there to redeem them. You are there to make them, like better about themselves. This is nothing unique about Turkey. Obviously, minority, majority, situations always work like this. Whiteness, blackness, works more or less similar to each other. So I was wondering, what are your, take on this identity issue, especially in the last year or so, how, this played out? Yeah. Sorry, Herat. Let me turn the question this way. How do you feel about it in the States? Does it have a price, being Armenian? Is it a double-edged sword there? So I would say, more or less, the situation to me is somehow similar. From what perspective? I mean, probably the generation gap plays its role here. We have been, as Baruch mentioned, we have been considered as a ghetto. And during the past 20 years, we've striving hard to get integrated as much as possible in the Lebanese community, which is something I find amazing and necessary in order to continue having presence, political, humanitarian, to prove ourselves in the community, because we're Lebanese eventually, we're Lebanese Armenians. But from another perspective also, if this would mean us as youth, as young Armenian people, being forced to lose our language or our heritage and forget and get in a way integrated to an extent that we stop communicating with one another in our language, we stop abiding by certain traditions, we start to kind of consider the Armenianness of less prestige compared to the Lebanese culture and traditions and norms, then we have a problem. But however, I find this integration crucial and essential. The Lebanese constitute nearly 4% of the Lebanese society here. So this is a must, but it has to be done in a very proper way to avoid consequences, long-term consequences. Eventually, when the diaspora, I mean, it is very important to keep the Armenian in the diaspora, to preserve our culture, to preserve our heritage in all the ways possible, through cultural initiatives, through humanitarian initiatives. And it is happening that these days we are focusing on the humanitarian initiatives to keep the Armenians Armenian in Lebanon, to prove our importance as a community here, yet also stay Lebanese. So, and now I would be thankful if you could, I would really appreciate if you share your perspective and how it's different in the States when it comes to Armenians and being a double-edged sword. Oh, I'm gonna also listen to Sarah, but just shortly, it's nothing similar in a lot of ways, because 4% in a society is a big number. Armenians are nowhere close to that kind of percentage in the United States. And in the United States, it also depends in a lot of ways where you are. I mean, if you're in New York or LA, which is more populated by Armenians, it depends. It's a double-edged sword here as well. I mean, belonging to either one of them, to a minority or a majority, has always been a problem in a lot of ways. But I think in Lebanon, this is what I saw in 2019 at least. I've been to Beirut only once, so I don't want to sort of make a general statement about it. But I felt you could thrive as an Armenian without having any problems,
just as what Baruch was saying, you can wake up in the morning and have an Armenian life, and then feel fulfilled. I mean, even though, for example, the population in Turkey of Armenians is close to the same, I believe it's between 50,000 to 70,000, both in Beirut and in Istanbul, you don't get the same feeling in Istanbul, only because, of course, Istanbul is huge. Turkish, population is huge. You don't have the same sense. It's quite, I would be able to talk more between a comparison between Istanbul and Beirut than talk about, let's say, Beirut and New York, which is does not compare in a lot of reasons, for a lot of reasons. Let me go back to Serop and then hear from Serop, and I'm going to have another round of questions, this time about relief. Thank you. Let's go. Yeah. Lebanon is a small country. It's a country of communities. Armenians, by constitution, are legally, they are part of the communities. So as an Armenian, as Lebanese from the Armenian heritage, we form part of the government, and we have our own representations in the parliament. So being a Lebanese from Armenian heritage, so we feel like Lebanese, as Lebanon is our homeland. So we are Lebanese, born and raised in Lebanon, Ureman. Therefore, we have no restriction or no other way to think a second-class citizen or so-called second-class citizens. So we are Lebanese just like any other Lebanese, but we are Lebanese coming from Armenian heritage. Now, the advantage is the following. Our forefathers are Lebanese from Armenian heritage. Our forefathers were excellent physicians, engineers, craftsmen, and they they were a people of law, and they respected. So the Anuna, the name an Armenian living in Lebanon, amongst many Lebanese non-Armenian community, they still think, which is we are like that, that we are professionals in our domains. We do not cheat, and we are a man of our word as Armenians. So as I have experienced that specifically in 2011 until today, being a primary healthcare center which we are part of the Lebanese official governmental network of primary healthcare centers, the Armenian Relief Society and ourselves. So any person, Lebanese or non-Lebanese, Armenian or non-Armenian, come to our center and receive free healthcare services. Yeah. And they say an Armenian physician is treating us. So anyway, so to answer your question, no, there is no second-class citizen just being an Armenian. What are any disadvantages? I don't see until today. There are no such things as any sort of disadvantages. If I may just add one comment, I think also in the Middle East, especially particularly in Islamic countries in the Middle East, such as Turkey, Iran, Syria, Jordan, and so on, identity is also imposed by the state, because as a Christian, as an Armenian, you are asked by the state to go and get married in your church, be part of your religious community. So the system itself also reinforces your sense of Armenianness or your sense of ethnic identity, which is intertwined with the religious identity in this region. So for Arin's question about United States as opposed to the Middle East, I think this is a key difference, where in the Middle East we might be more often reminded of being Armenian and Christian, especially in Turkey, where on a daily basis you are told that you are Armenian, don't forget. So there are now, this is not the time, maybe we'll have another forum on the identity issue in the Middle East, but let's move on to the questions. Okay, my next question is also to three of you, because you talked about issues of getting together in times of crisis, which is a great thing. However,
I want to start perhaps with Arin first, if she feels comfortable. Are there anything like that you are trying to inculcate or build towards the future, like an overseeing, organization, which is for this purpose only, like an overseer of this kind of, because we're going to have many crises towards the future. It's very visible, climate crisis, fires, explosions, it's going to be there. So let's not kid ourselves. This is going to be with us. So is there anything that the different wings of the political parties or political organizations and also the NGOs talking to each other about an umbrella organization who's going to work on this kind of coordination issues only towards the future? Thank you. Do you mean international organization and local organization working under this framework, or actually do you mean local? No, Armenian local organizations, having an overarching organization responsible of coordination issues, Actually, this was initiated by the Armenian Prelacy and the Catholicos, and they brought together representatives from all the Armenian organizations to work together and to try to overcome the challenges together. But when we're talking, I mean, they're doing their job, yes. All the organizations are doing their jobs properly. We keep on talking about resilience, yes, but instead of praising people for their resilience, I think we need to change the systems that are making these people vulnerable. But how? Here, I would like to open a parenthesis and talk about a new framework, the 3RF framework, that's initiated by the European Union, and it's bringing in together organizations, whether they are Armenian organizations and non-Armenian organizations. And I can say my organization, in which I proudly serve, is a member of this framework. And we're working on initiating key structural reforms based on the principles of transparency, inclusion, and accountability. It's a matter of time. We meet on a regular basis. We're trying to come up with funding opportunities to assist the organizations to build better, but everything is going towards the organizations and not as the state is missing now. So our scope or the ideology of this framework is to build back better. And it's going to be through collective efforts, and it's going to be by adopting integrated approach focused on people-centered recovery. So this is something that's internationally done, but at the local level with the participation of Armenian and non-Armenian organizations. I think, it's my personal opinion, it should go beyond only Armenian organizations working together. We should, the efforts and the work should be done nationwide. Mm-hmm. I think this is what Serop is making the point, that the Karagözyan Center is working with international community, with the Lebanese NGOs and so on, and that has been effective and impactful. And more efforts like that seems to be in order. Varush, do you have anything to add? Sure. Yes, համաձայն եմ աշխատանքները, որ բարեսիրական հաստատությունները գտանին եւ գրնան կովկովի գալ, բայց ես քիչ պիտի ներեք, որ խիստ լամոս գպավե, որ այս արիտը օգտագործելով բիցեմ, որ պետք չէ մադի եդե բավդինք եւ ասենք, որ things are done in a proper way. No, I don't think so. Այսինքն հետևյալ ցևով գբադայի մեգա տրամ գնվիրե կումարը կարևոր չէ, անցը շնորհակալ ենք աշխուժ եւ այդ տրամը բաժնելու համար մարմիններ կառաջանան միացյալ այսի ցև չէ քաուտ ղեկավարել գներեք այս արիտը օգտագործելով երբ կխոսվեր այդ ամբրելային մասին պետք է քաուտը որովհետեւ աղետի վիճակի մեջ է այդ հովանոցը միացյալ ջիկերու ծրակրումի հովանոցը պետք է լա եւ հոս եթե գուզեք անուններ ադամ քաղաքական բոլոր գազམ་ագերբությունները, բարեսիրական բոլոր հաստատությունները, բոլոր եկեղեցիները, երբեք չխոսեցանք մենք ներքին համայնքայնության մասին, որ նաեւ աղետաբեր է,
կաթոլիկը փոխկականը եւ այլն լուսավորչականը ատմասին նաեւ շատ չխոսեցանք այս բոլորեն դուրս ելող հովանոցը որ հարցերը նախ կողքովի գտնե որ աղեդը ինչու աղեդ է գիտենք թե բիչարնակվի աղեդը ինչպես կսել այդան եւ սկսին ծրագրել այս աղեդեն դուրս գալու միջոցներու մասին եւ Հոս նաև պետք է ունենանք NGO-ներու, սպիրկի օժանդակության, աշխարհակորձականը մեծ դեր ունի, այս բոլորը բերենք կողքովի նայենք որ ինչ ունենք, ինչ են մեր ասետները, ինչ են liability-ները նայենք կողքովի բերենք եւ լուծումներու մասին մտածենք նվազագույնը think tank-ի համար բերենք կներեք, եթե կորզնական ապիդի չլա, բայց չի գրնա կորզնական բան դուրս չի գալակե Կողքովի կանք միասին մտածենք, միասին ձեռագրենք եւ քաղուտը իսկապես պետք ունի նման մարմնի եւ դեռ որովհետեւ ժողովրդավարական բաժինալ ավելցնեմ հոն հավասար ցայներով ամեն մարդ մասնակցի ամ որ պիտի մասնակցի հավասար ցայն ունենա ինչպես մյուս բոլորը նաեւ եթե կարելի է 50-50 իկական եւ արական լա եւ ոչ թե միան մեր Aragan yereste ղեկավարի նման բան։ Եվ գտեսնենք որ հիմա աշխարհի մեջ որքան աշխարհի ղեկավարներ ավելի հաջողած են իրենց արակելություններում մեջ։ I think earlier Arin you mentioned a very important idea, the people-centered solutions. I think this is one of the key process that we need to bear in mind, which relates to what Varuj is saying, that basically instead of committees sitting and thinking of projects and deciding on their own what the needs are out there and trying to help, include the people, as you mentioned, what are their needs, bring them into the process of identifying the real problems and together come up with the solutions collectively, including with the people whom we are trying to help. And I think Karagözyan has the experience over the decades of exactly that people are saying these are our needs and they are trying to address those needs rather than political parties or organizations sitting in their boardrooms and deciding that, oh, we need to do something, but without a real face of the person who is going to benefit from the aid. I think this is an important issue, not only in Lebanon, but we're talking about that, but also, I would say, in many of our diasporic communities as well, in the traditional institutional life, we have similar problems, including the problem of gender equality, having more women in leadership positions, not only in committees, but actually leaders who lead. We need more women who are in the leadership positions, including our political parties, churches, and so on and so forth. What I had in mind, Hirac and the panel, is something as follows. When a crisis happens, I remember from Van earthquake in Turkey, because I was a volunteer there, we ran an ad hoc sort of committee that worked on the ground for 6 months, but people were sort of participating from all around the world for coordination purposes. The issue there was, and I still feel the need, also of course in the Lebanese case, but also elsewhere, is that there is a certain crisis response know-how that needs to be the task of one single organization, which is an umbrella organization, so that the community does not learn over and over and over again. Even basic things like an Excel list of what needs to be done or how it should get coordinated is of an asset that needs to be carrying over, like transfer, the know-how. So I mean, my own guess is that we may have, because we have that kind of issue, like in the Bolsahai Kawati Mechuning, or in Agamar, just to give you an example, we had several back-to-back committees about education, bettering the textbooks, etc., of Bolsahai Kawati,
This was back in the 90s. Then we had another round of committee in the 2000s. But when I try to, for example, write a paper, like a position paper or some sort of a recommendation paper over them, I cannot find them. And people spent hundreds of hours, valuable hours, you know, and they did a fantastic job. There were academic people on the board of, you know, like to rewrite books and whatnot. But everything is kind of evaporated. So this is not a crisis situation. This is something else. But the same problems may be of importance during a crisis time, so that we do not keep learning and relearning and doing the same things over and over from a 0 point. So we have to be able to build on it. That's why I said, I mean, I understand Aryan's position saying that EU, etc., is trying to like put all Lebanese organizations together. But even for that, you need a community contact point, an organization that's going to be in charge of responding to the EU people in the name of all Armenian, you know, community, instead of sort of figuring out, oh, who's going to respond where. I understood you very well. I'm going to tell you two things. Number one, you know, we have Ararat and Masis. Yerguke Darter Kakatneren. All right. We don't have only one Ararat. So we have Ararat and Masis. So we don't have Nian Mekler. So Yergulerunin Kovkovi. Ararat to Masis. So Armenians in Lebanon, you know, we are more than 15 various organizations. I've written it down. I'm not going to say it here all over again. What Varush said, to come back to our point, we are living in Agedali, extreme, difficult, disaster. Yeah, it's a disastrous situation. Yeah. If somebody, an Armenian person, I don't know, Baron Minas, who is in need of medicine, who has to go to hospital right now in the absence of the government, and if Baron Minas is not listening very well and he needs hearing aid, or he needs eyeglasses, or he needs food to eat, who's going to take care of him? He's a Lebanese in the absence of, so by law, the government should, but we don't have that. So the Armenian organizations are taking care of Baron Minas, Digin Kohar, Baron Harutyun, Baron Sarkis, etc., etc. Now, if you're going to tell me who is that one entity who's going to take care of Baron Minas, I don't have one person. AGBU is doing its part, and we are so grateful about it. Karagozan is doing its part. Armenian Relief Society, the church, everybody is doing its part, because in an Agedali situation, Baron Minas, Baron Sarkis, Baron Harutyun, they need medicine. They need food to eat. They need a down payment to go to hospital now, right now. You know how many people went to, because they are COVID, they had to enter hospital, ISO today, and they needed somebody to provide down payment. I received more than these types of things in an Agedali situation with a team of 200 healthcare workers per day. We are serving 1,000 patients. Half of them are Armenians. 500, 400 Armenians per day. 400 Baron Sarkis Ner, 400 Baron Harutyun Ner are in need to receive medicine, relief. Agedali situation in Mecheneng Aysor. Now, to come back to you, as an organization, personally, I am living based on we have set, not me, the team, the board, we have set a standards based on sustainable development goals. And you know, SDG, Sustainable Development Goal number 17 is partnership for the goals. And come back to Kherimian Hayrik, and Kherimian Hayrik also said, Yergate Sherep. So in the collaboration of everybody is working together, the international community, where we can get funding to sustain, that's the way it is. I do care to provide medicine to Baron Sarkis, Baron Minas, Digin Kohar, rather than talk, rather than have meetings, and I don't have time for that. Yeah. I do care of Baron Sarkis, Digin Kohar to receive, I don't know, Digin Heripsime, to receive medications, to survive, to have a lamp in their houses. In this Aged, I do care of Pokrigan Kevolik, Pokrigan Torosik to go to school rather than be a dropout. So yes,
Yeah. The partnership is needed, but մեր մադին յետևը վիճի բավդիկ ինչպես որ վարուժը ասավ. Both of our organization, also Arin is also like that. We are in the field. We don't have time to do, etc. In this agedali, various difficulty situation, that's why we've been doing this. Yes, sir. I think we are running out of time. If maybe we can go around, just have short 20 seconds comments if you have to add, Varuj, Arin, and Serop if you want to. Basically, are you optimistic or you're concerned for the next 6 months? Quick responses. Before Nothing positive. Aida closes, yeah. Nothing positive, I would say. Sorry? Nothing positive, I would say. Okay. I will agree with Arin. Serop, normally you are a very optimistic person, so you have the last word. I would say join us. Join us in lending a hand to support the Lebanese Armenians. Join us, dear diaspora. Join us in a creative way. Help us, guide us, empower us, join us. We have made commitment to stay in Lebanon. We've made a commitment to provide best possible care for the Armenian community in Lebanon. The future, I don't know what it takes, but what I'm asking you, one thing, join us. Join us and empower the young generation. Look at Arin. Look at Arin. She's been empowered by her board. She's a young lady in her young generation with so much energy. And look at AGBU. She was the frontline leader. I'm sorry, Arin. I have to tell you this. You are part of us. She's a frontline leader, young generation. Look at the dynamism. Look at the empowerment. Look at what she did to the AGBU. So, dear diaspora, join us to provide best possible care for the Armenian community. We need young generations, the young, energetic, dynamic, empowered, wise, people. We have like that. There are various Armenian organizations. Where are the young generations? So join us in providing the best care for the Armenian community in Lebanon. Yeah, thank you. That's a wonderful closing, Serop. Thank you, Arin. Thank you, Varuj. And Aida, the floor is yours. I just want to first of all thank all of you. You made time and the effort and also commitment to come here today. Thank you so much. I would like to also thank a bunch of other people. For those of you who may have maybe missed the beginning of this program. First of all, if you have some time, go to youtube.com/HyeTert in order to subscribe to our YouTube feed or Facebook feed, whichever one you like. On board today was our esteemed and very talented editor, besides her other hats in the community. Tamar Karasa translated on a sort of simultaneous basis, summary translated for us today. Thank you, Tamar. Thank you, Ari Kambar, for our beautiful graphics. Thank you, Azad Jan, for ever, giving us the technical support. Thank you, Huraj, for providing us the sort of software for being able to simultaneously broadcast today on Facebook and YouTube. If you were together with us today, thank you for participating. If you were not together with us today, please do share this video on your feed. Don't think that 2 people, 3 people is less. Less is more always. 1, 2, 3 people can make a difference. So thank you for joining us together. We will be together again next week. This time in a program in Turkish. Maybe we'll find some translators. We don't know yet. Maybe some volunteers. This time we're going to talk about the minority press in Turkey. All the minority press, not just Armenian press, Armenian, Jewish, and Greek press in Turkey, which is obviously in very dire condition for a number of reasons, but also because COVID also added to the plight of this press. So next week, we're going to be with Tamar talking about the issues, the plight, the future of minority press in Turkey with esteemed editors-in-chief from all newspapers that are,
still living, albeit, under dire conditions in Turkey. So good night, good afternoon, good evening, wherever you are. Thank you for joining us. Goodbye.